anucharam постоянный спутник, prashantam уравновешенный и кроткий, Брихаспати Брихаспати, духовного учителя полубогов, угодился Удхаве в отцы. Поэтому при встрече Удхава поклонился Видуре, а Видура обнял Удхаву как родного сына. Панду, брат Видуры, был дядей Господа Кришны, а Удхава приходил Кришне двоюродным братом. Согласно обычаю, Удхава должен был почитать Видуру как собственного отца. Удхава был приемным сыном и учеником Брихаспати, великого ученого-жреца и духовного учителя полубогов, и обладал глубокими познаниями в логике. Now it's too dull. Видура спросил Удхаву о благополучии своих родственников, хотя знал, что тех уже не было в живых. Этот вопрос может показаться довольно странным, но по словам Шрилы Дживы Госвами, известие о гибели родственников так потрясло Видуру, что, желая узнать, как это произошло, он решил расспросить обо всем Удхаву. Таким образом, вопрос Видуры был вызван не столько практическими соображениями, сколько его психическим состоянием. Okay. Om Gyanachamarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadhati Swabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Bhragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Vasudeva Nucharam Prashantam. So this first line is introducing the subject of today's verse, that is Uddhava, who is a constant companion of Lord Krishna, Vasudeva. Са Васудева Нучарам Прашантам. Первая строчка стиха представляет нам ту личность, о которой пойдет разговор в этом стихе. Это Уддава, спутник Господа Кришны. Krishna, Uddhava is a resident of Mathura or Dwarka, and there Krishna is known as the son of Vasudeva, so he's called Vasudeva.
Удава, житель Мадхуры и Двараки. В этих местах Кришну знает как Васудева, поэтому здесь он представляется как Васудева. They don't call Krishna Vasudeva in Vrindavan. Во Вриндаване Кришну не называют Васудевой. And Anucharam means that Uddhava was his companion and he was following Lord Vasudeva. Анучарам означает, что Удава был его спутником, тот, кто следовал за Кришной. Wherever Krishna would go, Uddhava would be following behind. Куда бы Кришна не отправился, следом за ним отправлялся Удава. And Uddhava was prashantam, very gentle and very peaceful. Удава являлся прашантом, очень уравновешенным и кротким. Just like we want to become. He was a very pure devotee. Он был очень чистым преданным, и мы как раз хотим стать такими же. But this chapter is called Questions by Vidura. So actually, the real subject of the verse is Vidura. Но эта глава называется «Вопросы Видура», поэтому настоящим героем этого стиха является Видура. And how, after leaving the royal palace in Hastinapur, you know that after leaving the royal house in Hastinapur, Vidura went on pilgrimage all around India. И вы знаете, что, оставив царский дворец в Хастинапуре, Видура отправился в паломничество по всей Индии. He was harshly insulted by Duryodhana. Дурьодана очень сильно, грубо оскорбил Видуру. Because he consulted Dhritarashtra and told him that his duty was to give the Pandavas their rightful share of the kingdom, and Duryodhana did not want to do that. Дурьодана оскорбил его, потому что Видура давал советы царю Дhrитараштре, которые сводились к тому, что пандавам должна была отдать принадлежащие им по праву доля. Дурьодхана не хотел давать пандавам никакой So доли. Duryodhana became angry, and he said, "Who let this son of a kept maidservant in here?" Дурьодана разозлился на него и сказал: «Кто ты вообще? Ты сын служанки. What is he doing here? Что он здесь делает?» And he said, "Throw him out of this palace, and just leave him with only his breath." Он сказал: «Выкиньте его из дворца, оставьте ему только его дыхание». So ordinary people might have been upset by such words, and Vidura also was, he was upset, but he also, because he is a pure devotee, he saw the Lord's arrangement in this activity. Обычного человека очень легко было бы вывести из себя такими словами. И Видура тоже был потрясен. Но он смог, поскольку он был чистым преданным, он смог увидеть в этом предначертание Господа. Он подумал, что Господь все так устраивает. So he thought, here's an opportunity for me to travel and go to all the holy places. Он подумал, что сейчас у меня появляется возможность путешествовать по всем святым местам. I've been staying here in the palace and trying to give consultation to Vidura, to Dhritarashtra, and he's committed so many sinful activities. So let me leave now, and I will become purified. Он подумал, я в этом дворце пытался давать какие-то советы Дhrитараштре, который совершил столько греховных деяний. Не лучше ли мне сейчас уйти?
So Vidura left his bow on the door. Bow. Видура повесил свой лук на дверь. And he traveled all around India to all the holy places. И отправился по Индии, посещая святые места. He went to see the Lord in all the temples. Он отправился для того, чтобы поглядеть на Господа в разных его храмах. But the Lord was personally present at that time, so one might question that why did he not just go to see the Lord directly? Но Господь в это время находился на земле, поэтому возникает вопрос, почему же он не отправился, чтобы получить личный даршан Господа. And Vidura he had taken birth in the Kaurava dynasty, which indicates that he was a very pious man. Видура был рожден в династии Кауравов, что указывает на то, что он был очень благочестивым. But at the same time, he felt that he needed to increase his piety. Но в то же самое время он чувствовал, что он должен стать еще более благочестивым. Because he felt that he had lost it due to his association with the Kauravas, Dhritarashtra and Duryodhana. Потому что он чувствовал, что вследствие общения с Дритараштрой, Дурьоданом, в нем стало возникать вожделение. So that's why he went on pilgrimage. Поэтому он отправился в He паломничество. felt himself unqualified to directly meet Krishna. Он чувствовал себя неквалифицированным для того, чтобы непосредственно встречаться с Кришной. Because in order to directly meet Krishna, one has to be completely free from all sins. Потому что для того, чтобы лично общаться с Кришной, человек должен быть полностью свободным от всех своих Krishna грехов. says in Bhagavad Gita, Yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam te dvanva moha nirmukta bhajante mam dhridavrata. That only those who are completely free from all sin, they are free from or relieved or transcendental to the two kinds of dualities. Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-гиты, что лишь тот, кто полностью свободен от греха, тот, кто освободился от всякой двойственности. And they develop a strong determination to serve me. Только тот развивает сильную, непреклонную решимость служить мне. So Vidura wanted to come to a higher stage of purity. И Видура хотел достичь высшей ступени чистоты, so that he could come closer to the Lord. для того, чтобы он смог еще больше приблизиться к Господу. So he went all around India. He went to all the holy places, and he was dressed like a mendicant, and his hair became matted. Видура обошел все святые места в Индии. Он носил одежду отшельника, волосы его были спутаны. And he had gone to Prabhas, a place in Gujarat, И a holy place there. он пришел в Прабхас, святое место в Гуджарате. And there he heard that the Yadu dynasty had come there in a very wild and passionate activity, and they all killed each other. И там он услышал о том, что династия Яду погрузилась, обратилась к греховной, бессмысленной деятельности, и они поубивали друг друга. So he was shocked to hear such a thing. Он был потрясен слышать об этом. And he continued with his, because that was Krishna's own family. Потому что это была семья самого Кришны. And Krishna and Balaram also left
the earth at that time. В это время Кришна с Баларамой также покинули землю. So nothing can be more shocking for a devotee И для преданного to know that the Lord has left. нет ничего более страшного, кроме как услышать о том, что Господь ушел. So now Vidura came to Vrindavan, Brajadam. And there on the bank of Jamuna, he happened to meet Vidura. He happened to meet Uddhava. И теперь Видура отправился во Вриндаван, в Раджадхаму, и там на берегах Ямуны ему довелось встретиться с Уддхавой. Certainly this was by the Lord's arrangement, because if you go to Vrindavan, it's a very big place. It's like, going to Moscow and having to meet your dear friend on the street corner. It's not such an easy thing. Конечно же, это было устроено Господом, потому что встретить кого-то во Вриндаване, это подобно тому, как отправиться в Москву, где очень много людей, и вдруг случайно на углу встретить своего близкого друга. So naturally, this verse describes how they met. И этот стих описывает то, как они встретились. And it gives some description of Uddhava. И также здесь упоминаются некоторые характеристики Уддхавы. That he was very peaceful and very gentle. Он был очень уравновешенным и кротким. And that he was the disciple of Brihaspati. Он был учеником Брихаспати. He had learned logic or nyaya from Brihaspati. От Брихаспати он познал логику или ньяю. So he was expert in logic. Поэтому он был знатоком логики. And he, when they met, actually Uddhava, I was going to say that before, Uddhava, he was older now. Uddhava had been to Vrindavan before when he was a young boy being sent there by Lord Krishna, but now this was much after the battle of Kurukshetra, and they were elderly now. Мы знаем о том, что Уддхава приходил во Вриндаван, когда его отправлял туда Кришна. Но эта встреча произошла много времени спустя, после битвы на Курукшетре. И теперь Уддхава был намного старше. Uddhava was just a teenager when Krishna sent him to give message to the Vrijabasis, his parents and the gopis. Когда Кришна послал Уддхаву во Вриндаван с посланием для жителей Вриндавана, для своих родителей, для пастушков Бриджабаси, тогда Уддхава был буквально подростком. And just as Vidura was pleased to meet Uddhava, the gopis and the Nanda Maharaj, they were also very pleased. And they saw that Uddhava looked exactly like Lord Krishna. И когда Уддхава был очень рад встретиться с гопи, с Нандой Махараджем, с жителями Вриндавана, точно так же жители Вриндавана были рады видеть Уддхаву, поскольку Уддхава очень сильно напоминал им Кришну своей внешностью. Wearing Lord Krishna's clothing and his ornaments. И он носил такую же одежду, как Господь Кришна, и украшения подобные ему. Krishna had even given him his Kaustubha gem as a gift. Даже дал ему в качестве подарка камень Каустубху. So, Krishna said also that there's no difference between me and Uddhava.
Кришна сказал, что между мной и Удавой нет никакой разницы. And Uddhava is considered to be the best of all the devotees who are not in Vrindavan. И среди всех преданных, которые не живут во Вриндаване, Удава считается самым лучшим. There's a hierarchy of devotees. Есть определенная иерархия преданных. That's described in Brahma Samhita by Bhaktisiddhanta Saraswati and also in the Brihad Bhagavatamrita by Sanatana Goswami. Об этом говорится в комментариях Бхактисиддханта Сарасвати к Брахма Самхите, а также в Брихад Бхагаватамрите, написанной Санатаной Госвами. There's Jnana Bhakta, Shuddha Bhakta, Prema Bhakta, Premapara Bhakta, and Prematura Bhakta. 5 kinds of bhaktas. Есть 5 категорий бхакт. That who don't go to Vrindavan, they don't go to Goloka Brajadam, but they go to other places, such as Mathura, Dwarka, or Vaikuntha. Те, кто не отправляются на Галоку Вриндаван, они отправляются в другие места, такие как Мадхура, Дварака и Вайкунтхи. And there are great devotees who exemplify each level. Есть великие преданные, которые олицетворяют собой каждый из этих уровней преданности. The Jnana Bhakta is exemplified by Bharat Maharaj. Гьяна Бхакта, представителем Гьяна Бхакта является Бхарата Махарадж, who is very much aware of the Lord's opulence and power. Он в совершенстве знает о достояниях и могуществе Господа. They know that the Supreme Absolute Truth is transcendental. He has no material form. Therefore, he doesn't need to eat or sleep, he doesn't need any material things. Therefore, there's no need to offer him any food or any drink, or put him to rest. Гьяна Бхакта в совершенстве знает о том, что Господь является нематериальной, абсолютной истиной, поэтому ему не нужно ничего материального. И такие бхакты, они не предлагают Господу никаких подношений, потому что считают, что ему не нужно ничего есть, он не хочет спать. So he approaches the Lord with great awe and reverence. Они обращаются к Господу с глубоким почтением. And he sees no reason to offer service. Такой бхакта не видит причины для того, чтобы предлагать что-то Господу, какое-то служение. But then a little higher is the Shuddha Bhakta, like Ambarish Maharaj, who was the king of Mathura at one time. Немного выше находится Шудда Бхакта. Их представителем является Амбариша Махарадж, который некогда был царем Мадхуры. So he is considered a little bit higher. Он считается находящимся на немного более высоком уровне. And then higher than him is the Prema Bhakta, which is that level is exemplified or personified by Hanuman. Еще более на высоком уровне находится Према Бхакта. Олицетворением Према Бхакт является Хануман. So Hanuman is filled with love and he serves the Lord constantly. Ханумана переполняет любовь к Богу, поэтому он постоянно служит Ему. He feels that the Lord appreciates offerings and different types of services. And although he's aware that Ramachandra is the Supreme Lord, but he understands that the Lord needs, or at least likes, the devotees to serve him.
Он понимает, что Верховный Господь бывает доволен служением и подношениями, которые делаются Ему. И понимает, что несмотря на то, что Рамачандра является Верховным Господом, he realizes that the Lord needs or at least enjoys such service. Тем не менее, Господь, по крайней мере, испытывает удовольствие, когда Ему предлагают служение. Он осознает это. Такое преданное. And then a little higher is the prema para bhaktas, like the Pandavas. Еще выше находятся према-пара бхакты, такими являются пандавы. So they're more intimate and more affectionate. У них более близкие отношения с Господом, и у них больше любви, привязанности. And whereas Hanuman, he never forgets the Lord's divinity and power, but the Pandavas, sometimes they become so friendly with the Lord that they may forget his position. В то время как Хануман никогда не забывает о божественной природе Господа, пандавы, вследствие того, что у них очень близкие дружественные отношения с ним, иногда могут забыть об этом. Even higher than the Premapara is the Prematura Bhaktas, that means the Yadavas. Prematura. Но еще более высокое положение, чем Према-пара бхакта, занимает Према-тура бхакта, и таковыми являются ядавы. And so the Yadavas, they were the most intimate. They saw Lord Krishna every day. Ядавы находятся к Кришне еще ближе, потому что они могут лицезреть его каждый день. Lord Krishna would walk out from his 16,108 palaces. Господь выходит из каждого из своих 16 тысяч дворцов обычно. And then all of those 16,108 forms would all merge into one form. Затем as they were walking down the street. 16108 форм Кришны, пока идут по улице, соединяются, сливаются в одну форму. And then that one form of Krishna would walk into the big assembly hall of the Yadavas. И эта единственная форма Кришны отправляется в зал собраний ядавов. And then he would meet Shurasen, Uddhava, Vasudev, and all various ministers and all of his various sons. Затем Кришна обычно встречается с Удавой, Шурасен, Уграсен, Васудевой, со всеми своими различными министрами, а также со своими детьми, сыновьями. So they would see him every day. Поэтому обычно они видят Кришну каждый день. But Uddhava would be always with Krishna in his own room, and any time Krishna made some decision, before he made a decision, he would consult with Uddhava. Но Удава, он постоянно находится с Кришной в его комнате, и перед тем, как Кришна принимает какое-то решение, обычно он сначала советуется с Удавой. You see, so of all of the Yadavas, the Uddhava was considered the most intimate with Lord Krishna. Поэтому из всех ядавов Удава считается тем, кто ближе всех к Кришне. So Krishna says, "Na tata me priyatama atma yoni na shankara." That, my dear Uddhav, you are more dear to me than anyone, even more than Brahma or Shiva, Lakshmi or Sankarshan. You're the most dear to me. В этом стихе Кришна говорит: Удава, ты для меня дороже всех, даже дороже, чем Брахма, Шива, Лакшми или Санкаршана.
So, of all the devotees who are outside of Vrindavan, Uddhava is considered the highest. Из всех преданных, которые находятся за пределами Вриндавана, Удава считается самым возвышенным. And that was one of the reasons why Krishna chose Uddhava to be the messenger that he sent back to Vrindavan to give message to the gopis. И именно по этой причине Кришна отправил во Вриндаван с посланием для гопи Удаву. He felt that Uddhava would get the most benefit from going to Vrindavan. Он подумал о том, что Удава получит самое большее благо от того, что поедет во Вриндаван. And because Uddhava was very expert in diplomacy, that he would know exactly what to do and how to deal with the Brijabasis. Поскольку Удава очень хорошо разбирался в дипломатии, он в совершенстве сможет найти подход к Бриджабасе. And that due to the principle of, I can say, how to explain this? Uddhava could get benefit because just like if someone is 120% more, if someone is 20% more intelligent than you, then you will appreciate his association. But if someone is 100% or 200% more intelligent than you, then you may think that he's crazy because he's a little bit too high for you to understand. So Uddhava was the best of all the devotees outside from Braj, so therefore he actually appreciated very deeply the mood of love of the gopis, whereas if he sent a lower type of devotee, then that devotee may not appreciate the Brijabasi's intensity of love. Почему Кришна послал во Вриндаван Удаву? Можно привести такое сравнение. Допустим, кто-то разумнее вас на 20%. Тогда вы очень цените, можете по достоинству оценить разум такого человека. Но, допустим, кто-то разумнее вас в 2 раза. Тогда вы ничего не можете понять и думаете, что этот человек просто безумен. Точно так же Кришна отправил во Вриндаван Удаву, потому что он где-то приближался по уровню своей любви к гопи, и он мог по достоинству оценить ее. В то время как если бы Кришна отправил во Вриндаван какую-то другую личность, эта личность не могла бы понять глубины чувств гопи. And also Krishna chose Uddhava because Uddhava looked exactly like Krishna. Также Кришна отправил Удаву, потому что Удава выглядел в точности как Кришна. And he knew that the Brijabasis would therefore appreciate him, and they would accept him as Krishna's messenger. Поэтому Бриджабаси должны были по достоинству оценить Удаву и принять его как посланника Кришны. So Krishna called Uddhava in Mathura. When Krishna was in Mathura, he called Uddhava into his room, and they were both very young. They were just young teenagers at that time. And Krishna took Uddhava's hand, and he said, "You please go to Vrindavan and give a message to my parents and to my friends." Когда Кришна с Удавой еще жили в Мадхуре, однажды Кришна позвал к себе Удаву, тогда они были еще совсем юношами, и попросил его о помощи. Он сказал, что кто-то должен съездить, ты должен съездить во Вриндаван и отнести послание моим родителям, друзьям, подругам. You tell them that I will be there soon. I promised that I would return, but I can't go now, so you please go and just assure them that I will return. Кришна сказал Удаве, я обещал им, что скоро вернусь, но, к сожалению, не смог, поэтому ты съезди туда и утешь их от моего имени. They love me very much, and they think of me constantly, 24 hours a day.
Они очень любят меня и думают обо мне 24 часа в сутки. And now they're suffering very much due to feeling separation from me. И So you try to relieve their feelings of separation. И теперь из-за того, что они разлучены со мной, они испытывают очень сильную боль, поэтому постарайся съездить туда и успокоить это чувство разлученности. So Uddhava got into the royal chariot and he went to Vrindavan. Итак, Удава сел в царскую колесницу и отправился во Вриндаван. And it was the same kind of chariot that Akrura had previously gone to, the royal chariot from Mathura that Kamsa gave him when Kamsa was alive. But now, of course, Kamsa was dead since Krishna had killed him. Это была та же самая колесница, на которой во Вриндаван, еще когда Камса был жив, во Вриндаван приехал Акрура для того, чтобы забрать Кришну. Но теперь Камса был мертв, и на этой колеснице во Вриндаван с посланием поехал Удава. So, whereas Kamsa's sent Akrura to take Krishna away from Vrindavan, now Krishna was telling Uddhava to go there to offer Krishna to the Vrajabhasas in the form of a message. На той же самой колеснице, на которой Акрура по просьбе Камсы поехал во Вриндаван, чтобы забрать Кришну, на этой же колеснице теперь Удава отправлялся во Вриндаван для того, чтобы дать жителям Вриндавана Кришну в форме его послания. So Uddhava arrived there in the evening, just as the sun was setting. Удава приехал туда вечером, когда садилось солнце. And he saw cows and bulls playing in the fields. He saw gopis, ladies of Vrindavan, carrying pots through the streets, and they're all singing the glories of Krishna and Balaram. Он увидел, как коровы и быки играют в полях. Он увидел, как девушки Вриндавана несут по улицам горшки, и все это время они воспевают игры Кришны и Баларама. And everyone was very happy and singing. И каждый испытывает счастье, воспевая песни. And Uddhava got the full feeling of Vrindavan at that time. The mood, he picked up the mood of Vrindavan. И в этот момент Удава очень хорошо прочувствовал настроение Вриндавана. The simple village people going about their daily chores, taking care of the cows, herding the cows, churning milk, carrying buckets of milk, pots of milk. Простые деревенские жители выполняли свои повседневные дела. Они заботились о коровах, они несли молоко. Yeah. Okay. So now one might wonder that, but I thought that all of the residents in Vrindavan were suffering in a fire of great separation. How is it that Uddhava saw them so happy and singing? Но можно задать вопрос. Все жители Вриндавана, они пылали в огне разлуки. Почему же Уддава увидел их такими счастливыми? And the acharyas reveal that it was Krishna's arrangement that he, through the agency of Yogamaya, that he made that part of Vrindavan like it always used to be before Krishna left, so that Uddhava could feel how it was when Krishna was actually present. Ачарьи объясняют, что Кришна, благодаря действию своей внутренней энергии йога-майи, сделал так, что к приезду Удавы все жители Вриндавана пребывали в таком же состоянии, как если бы Кришна был в это время во Вриндаване. Благодаря этому
Удава смог почувствовать это настроение Вриндавана. And the cows had just come home from the pasturing grounds. Cowherd boys were bringing hundreds of thousands of cows, so the dust of Vrindavan was raised in the air, and it was hanging thick in the air, so that nobody even saw Uddhava come in, because he was covered by all this Vrajaraj. В это время коровы возвращались домой. Мальчики, пастухи, они отгоняли домой сотни тысяч коров, и пыль с их копыт, она поднималась в воздухе и висела там густым туманом. Туман был настолько густой, что никто даже не мог увидеть, что Удава подъезжает к Вриндавану. So he pulled up to Nanda Bhavan, the home of Nanda Maharaj and Yashoda Devi. And Nanda Maharaj greeted him very warmly, had a servant massage his feet, and they offered him a seat and fed him very nicely. Удава подъехал к Нанда Бхавану, это дом, где жили Нанда Махарадж и Йашода Деви. И Нанда Махарадж встретил его очень радушно. Он попросил слугу размять стопы Удаве, предложил ему сиденье и накормил его. And fed him. No doubt they offered him some milk products. Он предложил ему какие-то молочные продукты. Like Rajinka, smetana, masla, yogurt. Деревенское молоко был. So Ananda spoke with him, and he asked him, so how is the son of Shura, the son of Vasudeva? Is he faring well in Mathura? Нанда стал разговаривать с Удавой и стал спрашивать, как там в Мадхуре поживает сын Васудевы, все ли у него хорошо. Does he sometimes remember us here in Vrindavan? Вспоминает ли он иногда нас, которые остались здесь во Вриндаване? And does he plan to ever return to us? Планирует ли он вернуться к нам когда-либо? Nanda gave up hope that Krishna would come back to live there, but he thought that, because now he's like a prince in Mathura, in the big city, but he thought that maybe he'll come and at least visit us, remembering, the sweet relationships that we had and that we raised him. Нанда Махарадж уже давно расстался с надеждой на то, что Кришна вернется назад жить во Вриндаван, поскольку в Мадхуре он был принцем. Но, по крайней мере, он думал, может быть, Кришна хоть когда-нибудь приедет нам в гости, вспоминая о наших сладостных взаимоотношениях, вспоминая то, как мы вырастили его. And he asked him, and they had some discussion. Uddhava was telling Nanda and Yashoda that, oh, you're so fortunate. You have the Supreme Lord Narayan in your home. You served him intimately. There's no more highest. That is the highest pious activity that anyone could ever have performed. What left is there for you to do in the field of religion? You're most fortunate. И Удава по достоинству оценил величие Нанды Махараджа. Он сказал, насколько вы удачливы, вы лично могли поклоняться в своем доме, служить Господу Нараяне в области благочестивой религиозной деятельности. Не осталось ничего такого, что вы могли бы еще сделать. Вы очень удачливы. Of course, Nanda and Yashoda, they didn't feel themselves to be very fortunate. They were suffering like anything. Но Нанда и Йашода вовсе не чувствовали себя особо удачливыми. Они очень сильно страдали. And ever since
Krishna had left Vrindavan, Yashoda was just in a state of shock. She only saw the face of her son. She was so much absorbed in love for him. She couldn't think of anything, of anyone else, or anything else, and she couldn't do anything. She couldn't even speak. Особенно страдала Ишода. После того, как Кришна уехал, она все время думала о нем, она всегда видела перед собой его лицо. Она не могла больше думать ни о ком и ни о чем. Она не могла даже говорить. Она просто была погружена в мысли о Кришне. Yashoda was feeling much more separation than Nanda. Nanda was at least able to speak to Uddhava, but Yashoda couldn't even speak. Ишода чувствовала гораздо более жгучую боль разлуки, чем Нанда Махарадж. Нанда, он, по крайней мере, мог разговаривать с Уддавой, но Ишода не могла. She was just laying down on the ground, just barely breathing. Она просто лежала на земле и тяжело дышала. She couldn't cook or clean, so there was no food in the house, and everything was dirty and dusty and covered with cobwebs. Она не могла ни готовить, она не могла ни прибирать свой дом, поэтому дом был покрыт пылью, грязью. Cobwebs. И зарос паутиной. You know what that is? Yeah, in the corners of the rooms, yeah. And so they were like living, like, I don't know, in a very crazy way. They were living in this mood of separation. Таким образом, они жили очень дикой жизнью, находясь в настроении разлуки. So, in the morning, the sun rose, and the gopis also woke up, and all of the village people of Vrindavan arose, and they performed their usual duties, bathing, carrying water, and milking the cows, and then they saw this golden chariot in front of Nanda Maharaj's house. Утром встало солнце, гопи стали просыпаться, все остальные жители Вриндавана, они совершали омовение, они стали доить коров, носили горшки с водой, с молоком, и вдруг они увидели золотую колесницу у дома Нанды Махараджа. And they thought, oh, who has come? И они подумали, о, кто-то приехал. Maybe Akrura has come again? Кто это? Может быть, Акрура снова приехал? Maybe he has come to get our flesh to offer in the funeral ceremony for his master. Может быть, он приехал для того, чтобы забрать нашу плоть и предложить ее to offer in the fire in the funeral ceremony for his master, Kamsa, who was killed now, is dead. И предложить нашу плоть в жертвенный огонь своего хозяина Камса на его погребальной церемонии. That shows how bitter they felt about Akrura having taken Krishna away. Они почувствовали еще больше неприязнь по отношению к Акруре. So they approached the chariot. Они подошли к колеснице. The chariot driver was there. Там был возничий. And they all surrounded him and they started asking him questions. Where are you from? Они окружили его и стали спрашивать, откуда вы приехали. And what is your purpose here? Зачем вы приехали? And they became angry. Они разозлились. Because they thought that he was partially guilty of taking Krishna away. Потому что они подумали, что на нем тоже есть доля вины в том, что Кришна уехал из Вриндавана. So the village ladies, so they started beating him. Деревенские женщины начали колотить его. And he was saying, no, you don't understand. А он говорил, нет, вы ничего не понимаете. And suddenly Uddhava came walking up.
И внезапно, having finished his morning duties, после совершения своих утренних обязанностей, там появился Удава. and then they all looked at Uddhava, И все они посмотрели на Удаву. and they saw that he looked exactly like Krishna, И увидели, что он в точности похож на Кришну. and that he was wearing Krishna's clothing, Он носил одежду Кришны. and he had Krishna's bracelets and necklace and earrings Браслеты, ожерелья, серьги Кришны. and everything. Всё. Because Uddhava would always get this prasad from Krishna, and he Потому would wear что it. Удава всегда носил прасад от Кришны. So then they all surrounded him and they started asking him questions. Тогда они окружили его и стали закидывать вопросами Удаву. And then they immediately took him to a secluded place. И они забрали его в уединенное место. And then they started to ask him more intimate И стали things, спрашивать его о более сокровенных вещах. And that was very near to Nanda Maharaj's house in a place which is visited by many pilgrims now, called Uddhava Kyari. Kyari? Kyari, yeah, Kyari. Сейчас это место, оно находится неподалеку от дома Нанды Махараджа. Посещает огромное количество паломников. Это место называется Удава Кьяри. And so there, Uddhava gave the message to the gopis. Там Удава передал послание для гопи. And they were all there many gopis were there in the forest, just living in the forest, feeling separation from Krishna. Многие гопи жили тогда в лесу из-за того, что они ощущали очень сильную разлуку с Кришной. So when they heard that Uddhava had a message, then they were very, very interested, and they naturally wanted to hear everything about Krishna. Когда они услышали о том, что Удава привез им послание, они очень сильно заинтересовались и пришли туда. And they asked similar questions that Nanda asked. Они задавали в точности те же вопросы, которые задавал Нанда. And they wanted to know, does Krishna sometimes think about us? Им хотелось знать, думает ли о них Кришна хоть иногда. Even thinking about maybe some of the mistakes that we made, some of our foolish village behavior, or does he at least sometimes comment to the queens in Dwarka, to the ladies in Dwarka, that, oh, those simple village girls, they can't sing and speak so eloquently like all of you ladies here. Does he at least sometimes think of us like this? Может быть, хоть иногда он вспоминает о наших глупостях, о нашем простом деревенском поведении и говорит женщинам при дворе в Мадхуре: о, эти простые деревенские девушки, они совершенно ничего не умеют, в отличие от вас. Does he at least think of us sometimes Может быть, like он that? хотя бы так о нас иногда вспоминает, таким образом. And so Uddhava had letters, and he had letters for Radharani and all different gopis. У Удавы были письма к Радхарани и другим He gave гопи. a letter to Radharani. Он дал письмо Радхарани. Like shaking, she was trying to read it. She was crying so much that the tears started. She couldn't read it because she had too many tears in her eyes. У нее затряслись руки, из глаз потекли слезы. Она даже не могла прочитать письмо, потому что на глазах было столько слез. So then Uddhava took it and he read to her. Тогда Удава взял это письмо и стал читать его для нее. So Krishna was he said that you are very dear to me, and I'm always thinking of you, and I'm going to return soon. I have to do this business because my parents haven't seen me for such a long time. I need to console them, and there's some more demons to take care of. So, but please
be patient, I will return. Кришна описал в этом письме, что он очень любит Радхарани, что очень благодарен ей. Он пытался объяснить, что у него теперь есть новые обязанности в Мадхуре. Его родители так долго не видели его, и теперь он должен утешить их, должен помочь им. Также есть очень много демонов на земле, о которых он также должен побеспокоиться. So then the gopis, they began to address Krishna directly, as if he was there, present with them. They were seeing Krishna. And they started saying, Hey Nata, Hey Ramanatha, Hey Govinda. And Uddhava was very surprised. He thought, these ladies are mad in love of God. Гопи стали вести себя так, словно Кришна был уже рядом с ними. Они стали воспевать имена Кришны. Эй Натха, эй Говинда. И Удава, он был потрясен, когда он увидел это, он был поражен. Какие сильные чувства испытывали гопи. And then Radharani began speaking to a bumblebee as if it was a messenger of Krishna. Потом Радхарани начал разговаривать со шмелем, так словно шмель являлся посланником Кришны. She said that you are an unreliable servant of an unreliable master. Она сказала шмелю: ты являешься ненадежным посланником ненадежным слугой ненадежного хозяина. And you are black, just like your master. Так же, как и твой хозяин, ты черен. And you have some red whiskers because you've brushed up against Lord Krishna's garland, which was touched by the chest of some city lady in Mathura. Whiskers means on the bumblebee has some kind of hairs. Yeah, something coming up. Твои усы, ушмель. Like the beard, you could say the beard of the bee, maybe. I don't know. Твои усы приобрели красный оттенок, потому что no, because he touched the garland of Lord Krishna, which brushed up, which previously was against the ladies. Потому что ты все время вьешься вокруг гирлянды твоего хозяина, а твой хозяин прижимается своей гирляндой к другим женщинам, и поэтому кункума от этих женщин остается на гирлянде. So Radharani was thinking in this way, and would have heard her talking. She was speaking 10 different kinds of mad jalpa. Chitra jalpa, avajalpa, this jalpa and that jalpa. Jalpa, yeah. Like we have prajalpa. And she was speaking, these are symptoms of mahabhav, very high levels of prema. Говорила много других вещей, она проявила 10 признаков такого безумного экстаза. Есть 10 видов джалпы, и Радхарани все их проявила. Точно так же, как у нас есть праджалпа. So, so Uddhava stayed there for some time, and then gradually he came back. Удава какое-то время оставался в Вриндаване, но в конце концов он вернулся назад в Мадхуру. So now Uddhava was again in Vrindavan, by the back of the Jamuna, many years later. И теперь, спустя много-много лет, Удава снова оказался в Вриндаване, на берегу Ямуны. And suddenly Vidura walks up, and they meet. И в то же время туда пришел Видура. Так они встретились. And so Uddhava is much younger than Vidura. Vidura is old enough to be his father. So Uddhava felt great respect and love for Vidura. Удава был намного
моложе Видуры. Видура был такого возраста, что годился ему в отцы, поэтому Удава стал выражать свое почтение Видуре. So naturally he wanted to bow down. He tried to bow down to Vidura, but Vishwanath Chakravarti Thakur comments that Vidura felt so much love for Uddhava that he didn't allow him to bow down, he just immediately embraced him. Вполне естественно, что Удава захотел поклониться Видуре, но Видура удержал его. Вишванат Чакраварти Тхакур описывает, что Видура испытывал такую любовь к Удаве, что он не позволил ему поклониться, он сам обнял его. Here Prabhupada writes here that he bowed down and Vidura embraced him. But actually he tried to bow down. Прабхупада пишет здесь, Видура, Удава поклонился Видуре, а Видура обнял его. Но на самом деле Видура не успел, то есть Удава не успел до конца поклониться, Видура удержал его. Right? Vidura was also reminded of Krishna when he saw Uddhava. So he felt so much ecstatic love, he just immediately ran, quickly embraced him. And Uddhava was trying to bow down. Видура был очень сильно похож на Кришну, поэтому Видура сразу стал испытывать очень сильную любовь к нему. И как только он увидел Уддаву, он тут же подбежал к нему и обхватил его, до того, как Уддава успел сделать свой поклон. So Vidura transgressed or overlooked the usual etiquette due to intensity of love. Из-за очень сильной любви, которую испытывал Видура, он пренебрег обычными правилами приличия. But it wasn't that Uddhava, it was not that Uddhava thought, oh, we're in Vrindavan now, and let me be spontaneous and embrace Vidura. Здесь вовсе не было такого, чтобы Уддава думал, о, мы сейчас во Вриндаване, поэтому я буду сейчас заниматься спонтанной деятельностью, пойду и обниму Видуру. No, he felt love in the form of respect. Он чувствовал любовь и проявлял ее в форме почтения. That's how he wanted to express his love to Vidura. Именно через почтение он хотел выразить свою любовь к Видуре. That is also love, right? Это тоже любовь. That's bowing down. That's also part of love, depending on the relationship. Склоняться это тоже проявление любви. Все зависит от формы взаимоотношений. So, but Vidura transgressed the usual etiquette. Но Видура пренебрег the senior person can do that. Нормами обычного повседневного этикета. Старший может это позволить себе But the делать. junior person will never do that on his own accord. Но младший никогда не может позволить себе это делать по своей собственной прихоти. He'll always try to be respectful. Он всегда должен пытаться быть почтительным. But if the senior person wants to embrace him, then he accepts, of course. Но если старший обнимает его, то он с радостью принимает это. So if there's any slackening of the Vedic etiquette, it's always from the senior person. И если иногда в ведическом этикете делаются какие-то послабления, то они всегда делаются старшими. So then Vidura asked Uddhava, please tell me about the Yadu dynasty. И затем Видура стал спрашивать Уддаву, пожалуйста, расскажи мне о династии Яду. Tell me about the welfare of my relatives. Расскажи мне, пожалуйста, о благополучии моих родственников. But Vidura already knew that they were all dead. They all killed each other in the great fratricidal war. Но Видура уже знал, что все они мертвы, что они уничтожили друг друга в братоубийственной войне. So the last line of the verse is Swanam aprichat bhagavat prajanam. He was asking about his own family members, the family members of Krishna, the Yadu dynasty. И последняя строка этого стиха Сванам апричхат бхагават праджанам говорит нам о том, что Видура спрашивал Уддаву о членах своей семьи, династии Кришны.
So it's very strange that why would he ask about his family members if he knew they were dead? Очень странно, почему Видура задает такой вопрос о членах своей семьи, если он уже все знает о них. And Jiva Goswami comments that because Vidura was emotionally, he couldn't accept it, although he understood that it happened, but he still couldn't believe it. And he wanted some kind of emotional, psychological comfort from Uddhava to hear something. And maybe he had a little hope that maybe it wasn't true, it was just a dream or it was a rumor. Шрила Джива Госвами объясняет, что несмотря на то, что Видура знал, все-таки в глубине своего сердца он не мог до конца поверить в это. Ему нужна была какая-то эмоциональная, психологическая поддержка, и он надеялся получить ее от Удавы. Видура думал, что может быть есть хоть какой-то шанс, что все это не так. So this verse is a very interesting verse, how these two great Mahabhagavats met on the bank of the Jamuna in Brajadam. Этот стих очень интересен. Здесь описывается, как во Враджадхаме на берегу Ямуны встретились два Махабхагаваты. It's every word of the verse is packed with history and meaning, very deep meaning. Каждое слово из этого стиха, оно наполнено историей и глубоким значением. And so just hearing about these two great devotees of Krishna, it inspires one to love Krishna more. Seeing how much they loved Krishna and how they expressed their love towards each other by embracing. И слушать об этих героях, о том, как они любили Кришну, о том, как они выражали свою любовь, об их объятиях. Practically all the main members of the Yadu dynasty. Он перечисляет там практически всех основных членов династии Яду. All the sons of Krishna, the Pandavas, Ugrasen, Vasudeva, everybody who was there. Кто там был. But the next verse, the first persons that he asks about is Krishna and Balaram. Because if they're well, then it would be, the whole family would be, well also. So that's the first thing that he asks, is how is Krishna and Balaram? Но прежде всего он спросил о Кришне и Балараме, потому что он знал, что если Кришна и Баларама счастливы, если они находятся в благополучии, то все остальные члены династии также испытывают счастье. So that's the end of the class. Thank you. Hare Krishna. Спасибо. Are there any questions? Есть ли вопросы? When Uddhava saw the intensity of love, he was shocked and he appreciated it so much. Когда Удава увидел силу любви Гопи, он испытал очень сильное потрясение и But he had his own relationship with Krishna. И оценил любовь Гопи, но у него были свои взаимоотношения с Кришной. It's a mixture. It's called the Sankul Rati. It means his main relationship, his main rasa was dasya, and there was some sakya also secondary in his relationship. Эти взаимоотношения называются санкул раса? Sankula Rati. Санкула рати. Это означает, что у него были смешанный вид взаимоотношений с Кришной. Основная форма его взаимоотношений это было его служение Кришне, но также там была небольшая примесь дружбы, сакхья раса. Shiva and Garuda have the same type of relationship.
у Шивы with Krishna. и у Гаруды та же самая форма взаимоотношений с Кришной. So Krishna appreciated their intensity of love, but he already had his relationship with Krishna. Кришна оценил, No, Uddhava. Удава оценил силу любви гопи, но у него уже были свои взаимоотношения с Кришной. And so he prayed, Asammaho Charanarena Jusha Mahasyam Vrindavani Kim Api Gulma Lat Aushadinam. He prayed that may I become just a creeper or a blade of grass or an herb in Vrindavan, so that the gopis may in the future leave some of their foot dust on my head, because they know that he knows that they would never give their foot dust to him in his form as Uddhava. So he thought that let me take the form of some grass so that I can get blessings and the same intensity of love for Krishna that they have. Удава просит в этой молитве о том, чтобы в следующей жизни воплотиться во Вриндаване травинком или каким-то побегом растения, вьющегося растения, для того, чтобы гопи могли поместить на него пыль со своих стоп. Потому что он знал, что в этой форме, в которой он сейчас находится, гопи никогда не позволит ему взять пыль со своих стоп и положить себе на голову. Но он очень хотел получить эту пыль для того, чтобы испытать такую же интенсивность, такую же силу любви к Кришне. He prayed, Asam aho charana renu, jusham ahasham. Charana renu means the dust of their feet. Он молился о чаранарену, пыли с их стоп. Vrindavane, in Vrindavan, Vrindavane, it's like in Russian. Vrindavane. So he wanted to take birth as some piece of grass, not on the main road, but on the hither and thither path, on the side place, because that's where the gopis are. The gopis are not on the main roads. Поэтому в этой молитве Удава хочет стать травинкой, но не травинкой где-то на большой дороге, а травинкой где-то в окрестностях Вриндавана. Потому что гопи никогда не ходят по главной дороге, они ходят какими-то лесными тропками. So Uddhava, so a devotee, Nija Nija Bhava Kari, Nija Nija Bhava Saba Shreshta Karimani. A devotee always thinks that his particular rasa or relationship with Krishna, that is the best. В этом стихе говорится о том, что преданный всегда считает свою расу, свои взаимоотношения с Кришной высшими, лучшими. So Uddhava doesn't pray to develop Madhurya Bhav or Gopi Bhav, but he wants to develop the same intensity of love. He appreciated that quality, that quality of their love. He didn't want to become Gopi. Удава не хочет стать гопи, он не хочет развить Мадхурья Бхаву. Он хочет оставаться в своей расе, но он хочет испытывать такую же силу любви, какую испытывает гопи. So it's not that, everybody wants to become a gopi. Вовсе не так, что все обязательно хотят стать гопи. The gopis themselves, they want to become the flute or a deer. Гопи сами иногда хотят стать флейтой или or a cowherd boy. оленихами или мальчиками-пастушками. Because that way they can get closer to Krishna. Потому что это дает им возможность стать ближе к And Кришне. they can be with him every day Быть с ним каждый without any день. obstacles. Но есть очень много препятствий, почему они не могут They это делать. appreciate those other devotees more than their own position. Поэтому они оценивают положение других преданных
больше, чем свое собственное положение. That's the nature of prema, that one always thinks that the other devotees are better than me. Такова природа премы. Человек на этом уровне всегда начинает пробуждаться. And at that time we will be very happy with our loving relationship, И тогда whatever мы it is. будем очень счастливы от наших любовных взаимоотношений с Кришной, какими бы они ни были. Now we may think in a theoretical way. Oh, the gopis' love is the highest, so I want to be like that. Сейчас мы можем думать чисто теоретически. Положение гопи самое возвышенное, поэтому я хочу иметь такое же. But when your love awakens, you won't think like that. Но когда ваша любовь к Кришне пробудится, вы Unless не you- будете так думать. Unless you have gopi bhava in the seed in your heart comes out. До тех пор, по крайней мере, если у вас не будет гопи бхавы, и росток, семя этой гопи бхавы не прорастет в вашем сердце. But if you have Vatsaya bhav or Sakya bhav, then that you will become enamored with, Но если absorbed in, у вас будет enchanted by. присутствовать ватсалья бхава или сакья бхава, то вы будете поглощены ей, вы будете зачарованы этой бхавой. Just like a young boy may make a vow that when I get older, I'll only marry a rich woman, Так a юноша rich girl. иногда может думать, когда я повзрослею, я женюсь обязательно на богатой. But when he falls in love with a girl, he'll forget all about this vow he made when he was a young boy. Но когда он влюбляется в девушку, то он сразу же забывает обо всех тех обетах, которые он принимал в детстве. Because that was just theoretical. Потому что все это просто простая теория. But when he falls in love with a girl, then that love will devour him. Right? Но когда он влюбляется в девушку, то это чувство любви, оно полностью поглощает его. That love will enchant him. Эта любовь зачаровывает It will его. overpower him. Она сильнее, чем он. And then he won't be able to remember this. Oh, this is better than that, and this is lower than this level is like this and that. He won't think of all these things. И он уже не в состоянии думать о том, что это выше, чем это лучше, чем то. He won't care about all these levels. This, Эти уровни его better, уже this better, больше this is не second, this is third. интересуют. That's all. It's just philosophy. Это просто философия, But теория. love is more powerful than philosophy. Но любовь, она намного сильнее философии и теории. Right? Pravalna. So now we're studying it, but this is just the theory. But when we want to awaken that love, and when it comes, it will devour us, and we will just fall in love with Krishna. Сейчас мы изучаем все это чисто теоретически, потому что мы хотим, чтобы наша любовь к Кришне пробудилась. Но когда она проявится в нас, то она поглотит нас полностью. And in order to get this such a high goal of life, that we have to be very serious now and practice our sadhana very strict, and wake up early and pray and study these books. And then we will, and serve the Vaishnavas, then we will gradually, slowly we'll come to this goal. И для того, чтобы достичь этого высокого уровня, мы должны быть серьезными в нашей духовной практике сейчас. Мы должны строго следовать принципам садхана бхакти, мы должны рано подниматься, мы должны возносить молитвы, изучать эти книги, служить вайшнавам. И тогда постепенно мы сможем пробудить в себе эту любовь. The main things we have to focus on are humility, faith and loyalty. И главное, на чем мы должны сосредоточиться сейчас, это смирение, вера и терпимость. And we will find the Lord in our prescribed duties, which we dutifully perform for His pleasure. И тогда мы сможем обнаружить Господа, выполняя те обязанности, которые предписаны нам. Мы будем выполнять эти обязанности из чувства долга и поймем, что это удовлетворяет Кришну. Right? So we shouldn't. I mean,
we want to have the goal in mind, but we shouldn't have any dreamy, sentimental ideas about it. И мы должны всегда удерживать в уме конечную цель, так, чтобы у нас не было каких-то сентиментов, мечтаний About it? Yeah. в отношении этой цели. Мы должны очень хорошо ее понять и удерживать в уме эту цель. The Lord we will find in our duties, our prescribed duties. И мы найдем Господа в наших предписанных He will обязанностях. pop out from those the prescribed duties. И Он Appear. проявится перед нами внезапно однажды, если мы будем выполнять эти предписанные He's обязанности. looking for sincerity, humility, steadiness. Он That's ищет проявление смирения, стабильности и искренности. just like the man who was working in the company for 25 years, and he didn't miss one day of work, and he was never late. And then the nachalnik in the office was looking at the records, and he saw this record of this man. He said, "Oh, who is this man?" And then they told him, "Oh, he works in the basement. He's the sanitary engineer." "Oh, I want to go see him." He went down to the basement and he met this man. He shook his hand. He said, "I want to shake your hand. I'm very proud to meet you. I'm honored to meet you. Here's your reward." Можно привести такой пример. Некий человек проработал в одном заведении 25 лет, и он ни разу не прогулял, и он ни разу даже не опоздал на работу. И однажды босс, начальник, просматривая личные дела, обнаруживает данные об этом человеке. Он видит, что этот человек очень хорошо трудится на протяжении длительного времени. Сейчас он находится в подвале, потому что он работает сантехником. И этот начальник, он может испытать естественную признательность к этому человеку. Он может спуститься к нему в подвал, найти его, подойти, пожать ему руку, обнять и сказать: «Я очень благодарен тебе, вот тебе награда». So, Bhaktisiddhanta Prabhupada said that don't try to see God, but you act in a way, in such a way that God will want to come and see you. Бхактисиддханта Сарасвати говорил: не пытайтесь увидеть Бога, вы просто должны действовать таким образом, чтобы Господь сам возжелал вас увидеть. So we have to follow in that mood. И мы должны следовать именно такому настроению. We should also pray like Uddhava, that let us become a blade of grass, or like Lord Chaitanya said, that let me become just an atom at your lotus feet. И мы должны следовать такому настроению, которое проявлял Уддхава. Я хочу стать травинкой. Или, как это говорил Господь Чайтанья, я хочу стать атомом у лотосных стоп Господа. Stita duli sadrishim vichintaya. Stita duli. Tava pada pankaja. Stita duli means just an atom at your lotus feet, a speck of dust. Lord Chaitanya prayed like that. He didn't. Означает мелкой пылинкой или атомом у твоих лотосных стоп. Так молился Господь Чайтанья. He said, I've fallen into this pit, the material existence. Я упал I'm fallen. В эту яму материального бытия, this big ocean of poison. В этот огромный океан яда. Tava pada pankaja stita duli sadrishim vichintaya. So that's the mood of a Vaishnava. Таково настроение, умонастроение Вайшнава. Okay. Any more questions? Есть еще вопросы? Okay. Spasiba. Srila Prabhupada ki. Shrimad Bhagavatam ki. 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 Ki.